Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. Due to network problem, we couldn't complete the revision part in grammar. So I'm doing this video for that. So first let's see finite and non-finite verb. As I told you, we have three identification to find out whether the verb in the sentence is finite verb or non-finite verb. The first and foremost identification is the finite verb. It always come next to the subject. Okay, it always come next to the subject. Second identification, whether it undergoes any change according to the number of the subject. Number of the subject means if the subject is singular or plural, whether it undergo any changes when the subject is singular, when it undergo any changes when the subject change into plural. Okay. As I told you, she loves dancing. Here, instead of the subject she, if we have I means, how do we write? I love dancing, isn't it? If we have we, W-E, we means, again, we change the verb as love, isn't it? Only for third person singular, we add S or ES along with the verb, isn't it? So that is the second identification mark. And the third one is whether it undergoes any changes according to the tense, according to the time or tense. For example, my aim is to become a teacher is the first sentence, isn't it? If you are asked to change this sentence into past tense, how do we write? My aim was, isn't it? Is will become was to become a teacher. Okay, is എന്നുള്ളത് was ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ it undergoes changes. So അങ്ങനെ വെർബില് എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർബിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയും. Whatever the subject is, whatever the tense is, when there is no change in its form, then it is non-finite verb. Okay, ഇപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാലും വെർബ് ഏത് വെർബിലാണോ ഫോമില് ഒരു ചേഞ്ചസും വരാതെ ഇരിക്കുന്നത്, ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസും വരാതെ നിൽക്കുന്നു, ആ വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ബിക്കം എന്നുള്ളതാണ് non-finite verb. Okay. Second one, look at the second sentence. She loves dancing. Here again we have two action word. Action word neയാണ് നമ്മൾ verb എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്തൊക്കെ action ആണുള്ളത്? One is love. Second one is dancing. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? Action word ആണ്. Both these words indicate some action, isn't it? So now the question is, we have identified the verb. Now it's time to find out whether it is finite verb or non-finite. So as I told you, it comes next to the subject. So we have find out that loves is the finite verb, and we knew very well that according to the subject and the tense, it undergoes changes. So it is confirmed loves is a finite verb. Dancing. She loved dancing. She will love dancing. They will love dancing. They loved dancing. What? The dancing എന്ന് പറയുന്ന verb സബ്ജക്റ്റും ടെൻസും മാറുമ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ it is confirmed dancing is the non-finite verb. Okay, dancing എന്ന് പറയുന്നത് non-finite verb. Next, he wants to buy a new car. Again, we have two verb in this sentence. One is wants and second one is to buy. Both these are the verb in the sentence. First one, wants. It undergoes changes. He wanted. He wanted. When it undergoes change according to the tense. Wanted and the matam. Subject മാറ്റുമ്പോൾ they want എന്ന് മാറും.
അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചും ടെൻസിനനുസരിച്ചും it undergoes changes. So it is finite verb. Okay, so it is finite verb. He wanted to buy a car. She wants to buy a car. They will want to buy a car. To buy എന്നുള്ളത് it undergoes no changes at all, it does not undergo any changes. So to buy is the non-finite verb. It is the non-finite verb. Next one, I decided to help him. As you know, decided is the finite verb and to help is the non-finite verb. He helped the old woman to cross the road. So to cross is another verb. As we know, this comes next to the subject. So it is finite verb. To cross is the non-finite verb. I agree to attend the meeting. Again we had two verbs, agree and to attend. This comes next to the subject and it undergoes changes. So agree is the finite verb and to attend is the non-finite verb. They saw him crying. They saw him crying. These are the two verbs in this sentence. And they saw comes next to the subject and it undergoes changes according to the subject and tense. So saw is the finite verb and crying is the non-finite verb. She wants to learn English. Wants comes next to the subject and it undergoes changes. So that is the finite verb and to learn is the non-finite verb. Rohan forget to inform me about the meeting. So forget, it comes next to the subject. Subject inde തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന verb ഏതാണോ അതാണ് finite verb. ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതാണെന്ന് once നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സബ്ജക്റ്റിന് പകരം വേറെ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ, വെർബിന്റെ ഫോമിൽ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ that particular verb is finite verb. ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല, സെയിം ആണ്. ടെൻസ് മാറ്റുമ്പോഴും പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളത് പാസ്റ്റിലോ ഫ്യൂച്ചറിലോ മാറ്റുമ്പോഴും ഈ വെർബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെന്തോന്ന്, നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. അതല്ല ടെൻസിനനുസരിച്ച് ആ വെർബിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ്. ഓക്കെ, ഐ ബിലീവ് നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, isn't it? Now look at these sentences. Changing negative sentences into affirmative without changing its meaning. Okay. Look at the first one. We did not find the party interesting. We did not find the party interesting. Now how do we change this sentence into affirmative without changing? We found the party either uninteresting or boring, which means not interesting. We should not disobey our parents. We should not disobey our parents. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കാം? We should always obey our parents. Okay, obey our parents. Without adding any negative word, we had changed this particular but giving the same meaning. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ ഡിസോബേ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് അഫർമേറ്റീവിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഒബേ, നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ അനുസരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലുള്ളത് അഫർമേറ്റീവിലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. He always speak truth, which means he never tell lies.
or he never speak lies or he never tell is the apt one. Okay, he never tell lies. Okay, അവൻ എപ്പോഴും സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. അതിന്റെ അഫർമേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. He never tell lies. Understand? Last one, everybody was present. എല്ലാരും present ആണ്. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? Nobody was absent. Both give the same meaning. Nobody എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ ടാലി ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലുള്ളത് അഫർമേറ്റീവിലുള്ളതും അഫർമേറ്റീവിലുള്ളത് നെഗറ്റീവിലോട്ടും വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സസൈസ് ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, so I'm not giving much sentences in this particular thing. Next one, you asked a doubt in, you asked about refrain, isn't it? Refrain എന്ന് പറയുന്നത് either one sentence അല്ലെങ്കിൽ group 1 or 2 words 2-3 words ഒരു പോമില് മ്യൂസിക്കൽ സെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് റെഫ്രെയിൻ. ഇപ്പോ നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ഐസ് അപ്പോൺ യുവില് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 3 ഇടത്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോമില് നമ്മൾക്ക് പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഫ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് യു എന്ന് ആ സ്റ്റാൻസയിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവുമ്പോൾ it gives a music, while reading it gives a musical or rhythm in the poem, isn't it? At the same time, the poet want to insist the idea that the little boy or the little children is always looking at the elders' activities, whether it is their action or words, whatever it is. They are always observing the adults. So the adults should be very careful in their words and action. Isn't it? Words and their action. Because these young children or these little children, they will imitate all the actions done by the adult. So, in order to insist that idea and also to add a musical note in the poem, the poet had used this poetic device, refrain. അപ്പോൾ refrain എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നു? ഒരു പോയിമില് ഒരു വരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകളോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ refrain എന്ന് പറയുന്നത്. Okay? Now you understood, isn't it? Next one, you asked about alliteration, isn't it? Alliteration means in a same sentence. For example, alliteration means in a same sentence, consonant letter is repeated together in the sentence. That particular consonant letter is alliteration. ഒരേ സെന്റൻസില് കോൺസണന്റ് ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ alliteration എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, fair is foul and foul is fair എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏത് ലെറ്റർ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്? എഫ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിലെ alliteration എന്ന് പറയുന്നത് fair, foul, fair ഈ വേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട്, ഒരു ലൈൻ അല്ല, ഒരു 2-3 ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ alliteration കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സെന്റൻസിലാണ് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസണന്റ് സിമിലർ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആ സെന്റൻസ് എഴുതി ആ വേർഡ് either you can write the sentence itself or at least you can write the word fair, foul എന്ന് എഴുതി ആ കോൺസണന്റ് ലെറ്ററിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇതാണ് alliteration എന്ന്. ഇങ്ങനെ എഴുതി alliteration ഇങ്ങനെ എക്സാമിൽ എഴുതി കാണിക്കണം. You have to
First you have to find out the alliteration in the line. Then you have to take and you have to write it separately. Then you have to mark, underline that particular consonant letter. Then you have to mark it as alliteration. But look at the second sentence. The baby bird picked the prey. Again, here we have two alliteration. What are they? Baby bird, consonant. Two consonants are same. What are they? Baby and a bird. These two have similar consonant sound. And the next one is picked and prey. Isn't it? Picked and prey. What are the consonants letter? P is the similar consonant letter in these two words. So you have to underline like this. You have to write them separately. Then you have to underline that particular consonant letter. And at last on the whole you have to mark this as alliteration. That's all dear. So for exam we have caged bird, sports and fitness, and little eyes upon you. So revise the text completely. Okay. Maybe questions might be asked from the text. Not only from the notes which I have given to you. Sometimes it may rely on the text. So you should be thorough with each and every word in these 3 chapters so that you can get full mark. Okay dear? So don't leave anything here. Read each and every word in the lesson and the textbook exercises. Okay. And regarding writing section, what are the things I have given in the composition, that alone you can revise. Okay, you need not bother about the writing session, data interpretation, all those things you need not bother about it. Whatever I have given to you, that alone you revise. But regarding the lesson and the poem, you should be thorough with each and every word given in it. Okay, and the textbook exercises also. Whatever I have taught you, you should be thorough with all those things. All the best. Do well. Take the exam seriously. Do it honestly. God bless you. All the best, dear. Thank you.